Ayubowan Sri Lanka. A very good morning to you. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With That. I'm Dana Fernando. Today is 4th March 2020. A beautiful Tuesday, a beautiful Wednesday. And today is a day like today in 1861. Abraham Lincoln was inaugurated as the 16th President of United States of America. And we have a meaning thought for you from Abraham Lincoln himself today. He said the best way to predict the future is to create it. අද මාර්තු මාසේ 4 වනදා බදාදා දිනය 2020 වර්ෂයේ අද ඊටම සුවිශේෂී දවසක්. මොකද 1861 වගේ දිනක තමයි ඇමරිකාවේ හිටපු 16 වන ජනාධිපති ඒබ්‍රහම් ලින්කන් මහතායම තනතුරට පත් වුණේ. එතුමාගේ හරබර වැකියක් අදත් අපි ගෙන එන සූදානම්. මේ තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරේ අනාගතය පිළිබඳව පුරෝක්ෂණය කරන්න නම් හොඳම විදිය තමයි ඒ අනාගතය අදම ඔබම නිර්මාණය කිරීම තමයි කළ යුතු වන්නේ කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කළේ. ඒ සමගින් අපි බලමු අද දිනේ පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තල මොනවද කියලා. Let's take a look at the headlines from the national newspapers. I start with Daily Mirror. Daily Mirror headlines today: AG directs IGP to arrest Ravi Mahendran Aloysius. That's the main story from the Daily Mirror today. අද මවබිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තල දෙකක් තිබෙන සුපුරුදු පරිදි ප්‍රධානතම සිරස්තලය තමයි රවි මහේන්ද්‍රන් අලෝෂස් පලිසේන අත්අඩංගුවට ගන්න නීතිපතිගෙන් පොලිස්පතිට නියෝග කියලා තමයි අද ප්‍රධාන පුවත් වාර්තා කරන්නේ මවබිම පුවත්පත. Ceylon today top story is again on the bond scam, and AG rips into bond scandal, directs arrest of Ravi Mahendran Aloysius and 8 others. The main story from Ceylon today. මවබිම පුවත්පතේ දෙවන සිරස්තලයටත් මම ඔබගේ අවධානය යොමු කරනවා. මවබිම දෙවන සිරස්තලයේ තියෙන එජාපේ සමගිය වෙනුවෙන් මා ඉල්ලා අස් වෙනවා අකිල සිරිකොතේදීයි කියලා. එම පුවත අනෙක් පුවත්පත්වල අද තරම්ම වාර්තා කර නැහැ. නමුත් මවබිම වාර්තා කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමගිය වෙනුවෙන් අකිල විරාජකාරී වසම් ඉල්ලා අස්න බව සිරිකොතේදී ප්‍රකාශ කළ බව වාර්තා කරනවා මවබිම පුවත්පත. Daily main story: merchandise exports start 2020 on negative note. That's the top story from the Daily Financial Times today. අද ලංකාදීප පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයින් වාර්තා කරන්නේ මේ බැදුම්කර වංචාව පිළිබඳව නීතිපතිතුමාගෙන් ලැබුණු නියෝගය සම්බන්ධ පොලිස්පතිතුමා වෙත රවි අලුත් 12ක් අල්ලන්න නීතිපති වැඩ බලන පොලිස්පතිට උපදෙස් දෙයි කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් වාර්තා කරන්නේ. The Island reports bond scams, AG asks acting IGP obtain warrants and arrest Ravi K and 11 others. The main story from the Island newspaper. අද දිනේ දිනමින පුවත වාර්තා කරන්නේත් බැඳුම්කර මගඩියේ 12 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න නීතිපතිගෙන් උපදෙස් රුපියල් බිලියන 51.098ක බැඳුම්කර මගඩිය ගැන තමයි අද දිනවින පතත් ප්‍රධාන පුවතින් වාර්තා කරන්නේ. Daily News main story: arrest Ravi Mahendran Palisena Aloysius and others, AG directs acting IGP. The main story from Daily News. So those are the top stories from the national newspapers, as you could see, except for the Daily Financial Times, who is reporting about that Ravi, including the former finance minister Ravi Karunanayake and those who have some of the officials from the Perpetual Treasuries Private Limited has been asked to arrest by the Attorney General, and the order has been given to the acting IGP. Let's go in detail, starting with Daily Mirror main story. AG directs IGP to arrest Ravi Mahendran and Aloysius. AG considers sufficient evidence charges over 2 bond auctions where former minister asked 3 state banks to bid low. Is the description. This is a report from Shehan Shamika Silva. Attorney General Dapula de Oliveira has decided that there is sufficient evidence to conclude on reasonable suspicion
that former Finance Minister Ravi Karunanayake, Arjun Mahendran, Arjun Aloysius and 9 others have acted against the law during 2 treasury bond auctions conducted on March 29th and March 31st, 2016. Today the main story on Daily Mirror. So it goes further onto the second page. So there has been apparently 11 people have been asked to has been provided warrant arrest. So the AG has also instructed to obtain arrest warrants against suspects over committing offences under the Public Property Act, Penal Code and the Registered Stock and Securities Ordinance. On March 29, 2016 and March 31, 2016, the Central Bank of Sri Lanka had held 2 bond auctions to raise funds to the government. The advertised amount at the March 29, 2016 auction was 40 billion and it had ultimately accepted 76 billion. Advertised auction on the March 31, 2016 auction was 25 billion and accepted amount was 50 billion. So that's the story, the main story or the developing story from all the national newspapers on Daily Mirror. මායප්තනම ඔබගේ අවධානය රැගෙනවා මෞබිම පතෙනුත් මෞබිම පුවත්පත වාර්තානෙත් රවි මහේන්ද්‍රන් අලෝෂියස් පලිසේන අත්තරංගු ගන්න නීතිපතිගෙන් පොලිස්පතිට උපදෙස් කියන ප්‍රධාන සිරස්තලය තමයි අදත් වාර්තා කරන්නේ. යනු අද දිනේදී වාර්තා කර තිබෙනවා නීතිපතිවරයා අත්තරංගුවට ගැනීම සඳහා නියෝග ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් 11 දෙනා මෙහි වාර්තා කර තිබෙනවා. යනු සීමා සහිත පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරි සමාගම රවි කරුණානායක හෙවත් රවි කරුණානායක මහතා, ලක්ෂ්මන් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් හිටපු මහා බැංකුව අධිපතිතුමා, අර්ජුන් ජෝසප් අලෝෂියස් පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරි සමාගමේ අධිපතිතුමා, කසුන් ඕෂධි පලිසේන සමාගමේ විධායක නිලධාරීතුමා, ජෙෆ්රි ජෝසප් අලෝෂියස් සමාගමේ සභාපති වන අර්ජුන අලෝෂියස් මහතාගේ පියාණන්, චිත්ත රංජන උගල්ල, මුත්තුරාජා සුරේන්ද්‍රන්, අජාන් ගර්දිය පුංචි හේවා, බුද්ධික සරච්චන්ද්‍ර, සංගරපිල්ලේ පද්මනාදන් සහ බදුගොඩ හේවා ඉන්දික සමන් කුමාර මේ අයව අත්අඩංගුවට නාලෙස තමයි ඊයේ දිනේදී නීතිපතිතුමා විසින් පොලිස්පතිතුමාට නියෝග කර තිබෙන්නේ. 2015 2016 කාලය තුල පැවැත් මහා බැංකුව බැඳුම් කර වෙන්දේසිවලදී සිදු කරනු ලැබ බවට අනාවරණය වී ඇති මූල්‍ය දූෂණ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වගකීම් බවට හඳුනාගෙන ඇති පුද්ගලයන් ලෙස එවකට මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතාත්, මහා බැංකුව අධිපතිවරයා අර්ජුන අලෝෂියස් මහතාවත් සහ ඔහුගේ බෑණනුවන් වන පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරි සමාගමේ අධිපති අර්ජුන අලෝෂියස් එම සමාගමේ සභාපති ජෙෆ්රි අලෝෂියස් ඇතුළු 12 දෙනෙකුට අධිකරණ වරෙන්තු ලබා වහාම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා ඊයේ විස්පතිතුමාට උපදෙස් ලබා දුන්නා. යනු අපි ඉදිරියේදී කුමන තත්ත්වද වෙන්නේ කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් මෞබිම පුවත්පත සහ අනෙක් සෑම පුවත්පතක්ම වාර්තා කරන ආකාරයට යනුව දැන් ඊළඟට තිබෙන්නේ පොලිස්පතිතුමාට උසාවියෙන් වරෙන්තු ලබා ගැනීම. බලමු ක්‍රියාපටිපාටිය මොන ආකාරයකද සිදු වෙන්නේ කියලා. With that, I would like to bring your attention to more details from Daily Mirror front page. Government looks to set up quarantine areas in Western Province. Sri Lanka Health Ministry looking at the possibility of setting up separate quarantine areas for passengers arriving from South Korea, Iran, Italy and China to prevent COVID-19 from entering the country. Health Ministry official told Daily Mirror yesterday. That has been reported, and in the meantime, the Sri Lankan in Italy tested positive for coronavirus. So that reports the first Sri Lankan who indicated tested positive for coronavirus in Italy. The first Sri Lankan to be tested positive to coronavirus infection was reported in Italy. Foreign Relations Ministry said yesterday. She is 46 years old, according to Daily Mirror. And in the meantime, the international news, it was reported or there were rumors that Pope also tested positive for coronavirus, but however today it reports Pope tested negative for coronavirus. Francis has tested negative for coronavirus after he was forced to cancel a series of engagements last week due to illness. Today report on Daily Mirror. In the meantime, drunken harassing foreign couple at Pallekele match. A video clip shows a drunken local man verbally harassing a foreign couple during the cricket match between Sri Lanka and West Indies held in Pallekele International Cricket Stadium on Sunday has gone viral on social media. Today reports on again on the Daily Mirror front page.
Couple of more news stories. Of course, as you are aware that the parliament has been dissolved and the general elections will be on 25th of April and the new parliament will be summoned or convened on 14th of May according to the report yesterday. However, that also brings the tensions between political parties, the party leaders and the candidates to a different mode or a different hype. So Sri Lanka Nidahas Podujana Sandhane to contest under LPP and Pohottuwa. A report from Lahiru Potmula says that Sri Lanka Nidahas Podujana Peramuna, the recently formed alliance led by SLPP and SLFP, will contest the upcoming general elections under the Sri Lanka Podujana Peramuna and its lotus bud symbol, the SLPP informed Election Commission yesterday. And also today reports that US 9th Circuit Court vacates ruling on President Rajapaksa. The 9th Circuit Court of Appeal of the United States on Friday, February 28th, allowed the appeal petition filed by Ahimsa Wickrematunge, the daughter of slain Sunday leader editor Lasa Wickrematunge, to vacate the lower court's ruling, which was delivered on October 22nd, 2019. And also 20 schoolboys detained for entering 2 girls' schools released. The 20 Royal College students arrested on charges of entering 2 girls' schools in Kolpiti were released after being sternly reprimanded, police said. Another story on Daily Mirror. And 2 more stories, and one is Sajith vacates opposition leader's office. The opposition leader and the leader of the Samagi Janavegaya, Sajith Premadasa, they handed over the office and the official vehicle following the dissolution of Parliament. His secretary to this opposition lead secretary reporting today on Daily Mirror. And also RIFT is today its rift is unsettled, UNP to go it alone. The rift, if the rift between the faction led by UNP leader Ranil Wickremesinghe and the one led by the deputy leader Sajith Premadasa is not settled by the date of nominations, the Ranil faction needs to explore the possibility of contesting the general elections separately under the elephant symbol, a senior UNPer told Daily Mirror. And those were the main stories from the Daily Mirror today. So it's basically on warrants or Attorney General dictating the IGP to arrest the culprits or the suspects of Treasury on scam, and in the meantime about the political rift between the UNP, the inside the UNP is what is hitting main stories today on Daily Mirror. මම ඊළඟ අවධානය යොමු කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතට එජාපයේ සමගිය වෙනුවෙන් මා ඉල්ලා අස්වෙනවා අකිල සිරිකොතේදී කියයි. කෙසේවත් අශෝක් අබේසිංහ මහතා හිටපු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නේ අකිල ඉල්ලා අස්වීමෙන් කිසිම පළක් නොමැති බවයි. ඒ අනුව වාර්තා කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එකමුතුකම වෙන තමා එජාප මහලේකම් තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බව අකිල විරාජ් කාර්යසම් මහතා ඊයේ සිරිකොත පක්ෂ මූලධානයේදී ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. එජාප රනිල් වික්‍රමසිංහ, ජාතික සංවිධාන නායක නවීන් දිසානායක මහතා ඇතුළු පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයන් අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී එජාප මහලේකම්වරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දෙපාර්ශ්වයටම එකඟ විය හැකි අලුත් මහලේකම්වරයෙකු පත් කර ගන්නා ලෙසද අකිල විරාජ් කාර්යසම් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මම මේ තීරණය හදවතට එකඟ ගන්නා තියෙනක් මාව බිල්ලට අරන් හරි පක්ෂය රැක ගන්න. මේ තීරණය අනුව පක්ෂයත් පාක්ෂිකයත් ආරක්ෂා කරගෙන සියලු දෙනාගේ දුකමයයි එජාප මහලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළ බව වාර්තා කරනවා. කෙසේ වෙතත් අශෝක් අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ එජාප මහලේකම්ට කවුරු පත්වත් පළක් නොවන බවත් ඇති එකම විසඳුම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වය යටතේ සියලු දෙනා එක්වී මහමැතිවරණයට යාම පමණක් බවත් කුරුණෑගල දිග එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක් අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. එක්කෝ එජාප නායකත්වයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට පත් කළ යුතුයි, නැතිනම් සමගි ජන බලවේගයෙන් දාණයට අලියා ලකුණ ලබා දී යනුවෙන් අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළ බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතෙන්. මව්බිම පුවත්පතේම තත් කොටස් කිහිපයක් මම ඔබට ගෙනවා. ඉන එකක් තමයි මහා ඡන්දයට සමගි ජන බලවේගයේ තරඟ කරන බව මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දුන් බව වාර්තා කරනවා. රංජිත් බණ්ඩාර සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම්තුමා තමයි එලෙස මැතිවරණ කොමිසමට මේ බව දන්වා තිබෙන්නේ. තාමත් ඔවුන්ගේ ලකුණ පිළිබඳව නිශ්චිත අවසන් නිගමනයකට පැමිණ නැහැ. මුලින්ම හදවතින් තරඟ කරන ලෙස ප්‍රකාශ කරේ. කෙසේත් වාර්තා පළ වුණා දුරතරෙන් උතුම් තරඟ කරන්න සූදානම් කියලා. අපි බලමු
මොන ආකාරයකද උන් තරඟ කරන්න කියලා. පොටුවෙන් තරඟ කරන බව මැකෝට දැනුම් දෙයි කියලා තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා. යනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන නිදහස් සන්ධානය පොහොට්ටුව ලකින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ තරඟ කරන බව මැතිවරණ කොමිසමට දැන්වූ බවත් අද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවතෙන්. ඒ වගේම ලංවීම විදුලි කාක්කන්ගේ තවත් යටිකුටුවක් කියලා වාර්තාවක් තිබෙනවා මව්බිම පුවත්පතෙන්. ඒ වගේම තාප නාම යෝජනා මණ්ඩලයේ සජිතුත් ඉන්නවා කියලා අද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පතේ. ඔවුන් පාර්ශව දෙකකින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බෙදිලා ඉල්ලුවොත් ඒත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නම තාමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නාම යෝජනා මණ්ඩලයේ තිබෙනවා කියලා තමයි අද බිම වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම නැව් වලින් ඇවිත් ලංකාවට උඩ බැසීම තහනම් කියලා තව වාර්තාවක් තිබෙනවා. අදිනේ සිට ඉතාලිය, ඉරානය, දකුණු කොරියාව යන රටවල් වලින් සිට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ විදේශිකයන් දින 14ක් මේ COVID-19 වෛරසය සඳහා සක්‍රිය ඉදි කරන්න වෙනම සිටිය යුතුයි දින 14ක්. ඒ වගේම වාර්තා කරන ආකාරයට නැව් වලින් ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩ බැසීම සම්පූර්ණයෙන් මේ වන විට තහනම් කර තිබෙනවා මේ කොරෝනා වෛරසය රට තුළට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා. ඒ වගේම පුරා ඖෂධ සැපයුම් ජාලය අනුරේ කියලා උදයන්ති මුණසිංහ ගෙනෙන වාර්තාවක් තිබෙනවා. එහිදී වුන් වාර්තා කරන්නේ මේ අනිල් ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රකාශයක්. ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා සහ වෙන හේතු නිසා මුළු ලෝකයේ පුරාම ඖෂධ හිඟයක් තියෙනවා බවත් මේ ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් පොදු කාරණයක් නොවනවත් තමයි අනිල් ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ලෝපුර ලංකා බැංකුවට මහජන බැංකුවට බැඩ මහ කළමනාකරුවන් පත් කර තිබවත් අද මව්බිම ප්‍රධාන පුවතින් ප්‍රධාන පළමු පිටුවෙන් අද වාර්තා කරනවා. Let's take a look at Ceylon Today main stories of the front page stories. Ceylon Today reports that UNP and SJB contesting together. Crucial decision today, says John Amaratunga. I am sure we have all seen that crucial days back to back for UNP. And there are working committee meetings every day, every time when there's a working committee meeting at the UNP, they say today is a crucial day. But that crucial day, it seems, has never arrived. But however, former parliamentarian John Amaratunga yesterday said that the final decision on the UNP and the Samaga Jana Balawegaya would contest on 25th April general election, either together or specially, will be taken today, reporting on Today. And today, the pictorial report is on Speaker signs off. Speaker Karu Jayasuriya handed over his official vehicle and the official vehicle assigned to his security staff to Parliament before the lapse of 24 hours after Parliament was dissolved at midnight on 2nd March. Speaker had visited all units of Parliament complex, officially signed off, and he had personally commended Parliament staff for service rendered during his stint as Speaker. And what see is Speaker Karu Jayasuriya saying goodbye to the chef at the parliamentary canteen, today reporting on Ceylon Day. And also, Samaga Jana Balawegaya in crisis, UNP Working Committee must endorse its party constitution. Sumudu Chamara's report, the UNP cannot enter into any agreement with the Samaga Jana Balawegaya until and unless the latter's party constitution is approved by the UNP Working Committee, UNP National Organizer Navin Disanayaka said yesterday. And Askiriya Chief Prelate says that Buddhist clergy must not seek political office. The Chief Prelate of the Askiriya chapter of the Askiriya chapter of Siam sector, Venerable Warakawada Gnanaratana Thera, yesterday said that amendments must be introduced to the Election Act forthwith to effectively dissuade the members of the Buddhist clergy seeking political office in the future. So let's see actually whether some of the clergies will be adhering or respecting Askiriya Chief Prelate's statement on Buddhist clergy must not seek political office. And nutrition programs, previous regime slash spending by 25%, says the World Bank. Pranith Amarsekara's report, the previous government cut down on the nutrition related programs over the 4 years period to 2018 by 25%. Data in the World Bank document slashed on 2nd March show. And also, while the government's nutritional spending was about 188 billion in 2015, 4 years later by 2018, this amount had become down
to rupees 140 billion rupees, reporting today on Ceylon Today. Sajid says, I won't be opposition leader ever again. And former opposition leader Sajid Premadasa said that he does not intend to become the opposition leader again. And he, since the forming a government after the upcoming general election, said Sajid Premadasa. And Sri Lanka rejects UN Special Rapporteur's report, freedom of religion or belief. Acting permanent representative of Sri Lanka in Geneva, Switzerland, Dayani Mendis stated that Sri Lanka considers it unfortunate that the UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Ahmad Shahid's report has large extent sought to judge the space and space for freedom of religion for belief in Sri Lanka from few months that followed the Easter Sunday attacks. Today, another report on Ceylon Today. So those are the main stories from Ceylon Today, except for the other stories we brought to you from Daily Mirror and some of the other newspapers. With the time is right for a short commercial break. We'll be back with more stories. Stay tuned. This is Wake Up With That. State of Business, Monday, Friday at 18 p.m. and repeat at 11 p.m. on RTV, sponsored by Welcome back. You're watching Up With That, your favorite morning TV program. Before the break was the front page news stories from Daily Mirror, Ceylon Today and Maubi newspaper. Let's quickly take a look at on Daily Financial Times. Daily Financial Times quotes a couple of very important but somewhat negative news stories on the Sri Lankan economy. One is merchandise exports start 2020 on a negative note. This is a report from Charu De Silva. The manufactured export sector has begun 2020 on a negative note, with January's performance down by 7.4 and prompting the private sector to fear more challenges given the impact of the coronavirus global pandemic and local incentives and policies awaiting the conclusion of general election to become law. And the Export Development Board revealed yesterday that the merchandise exports declined by 7.4% to US dollars 961 million, and services exports were estimated to have risen by 26% to US dollars 437.5 million as per provisional data, today reporting on Daily Financial Times. And also for tourism, it again seems not very positive sign, with
coronavirus or the COVID-19 outbreak. Tourist arrivals fall 17.7% in February. A sharp drop driven by coronavirus. Industry sees 11 consecutive monthly decline over the year since Easter Sunday setback through the rate of tapering. The tourist arrivals fell by 17.7% to 207,507 in February from a year earlier, largely influenced by sharp drop in the visitors from China following the outbreak of novel coronavirus or COVID-19. As you can see in the graph, earlier there's a big dip in May because of the Easter Sunday attacks on April 21st, and it has been thereafter gradually getting the numbers, but again it's quite unfortunate there's a drop compared to last year because of the coronavirus outbreak. And also the final story from two final stories from Daily Financial Times. One is again another impacting the Sri Lankan economy, but this is not pretty much to do with anything with the Sri Lankan Central Bank, but the Federal Reserve in United States. In an emergency move, Federal Reserve cuts interest rates to battle coronavirus. This is a report from Washington Reuters. The US Federal Reserve cut interest rates yesterday in an emergency move designed to shield the world's largest economy from the impact of coronavirus. The statement, the central bank said it was cutting rates by half percentage point to target the range of 1% to 1.25%, reporting today on Daily Financial Times. And in the meantime, CA orders Swiss investor to compensated for shares in hotel developers Lanka. The Swiss national held 139,000 shares of hotel developers Lanka before company taken over by the government, and the compensation tribunal offered to pay 35 rupees a share as compensation, and Swiss national filed appeal on grounds that compensation was defective in nature. And finally, CA directs steps to be taken to make prompt, adequate and effective compensation to petitioner. Another report today on Daily Financial Times. අපි දැන් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත වෙතට. ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තා කිහිපයක්ම ඔබට ගෙන එන්නට සූදානම් වෙන එක තමයි නියඟෙන් දිස්ත්‍රික් 8ක 2,39,000කට පීඩා කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත. මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු ගෙවා ලංකාදීප පුවත්පතේ 6 වෙනි පිටෙන් එහිදී ප්‍රකාශ කරන්නේ අද මවබිම පුවත්පතේ 2,39,000කට මේ නියඟ නිසා ඉඩෝරය නිසා ඔවුන් ඉතාමත්ම අසුතාවයට පත්ව ඇති බව තමයි අද දිනේදී වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතෙන්. ඒ වගේම තවදුරටත් වාර්තා කරනවා මේ වියලි කාලගුණ නිසා තැමිලි ගෙඩිය රුපියල් 100යි කියලා තමයි වාර්තා කරන හසිත රංග ගුණතිලක දිවයින පුරා පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් තැමිලි මිලද විශාල වශයෙන් ඉහළ තිබව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඔබත් නිතරම වතුර මං හිතන්නේ පානය කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් මේ දිනවල පවතින ඉතාමත්ම විය කාලගුණය නිසා. විද්‍යුත් මධ්‍ය ප්‍රදානීහු අද මැකෝ හමුවට කියලත් වාර්තාවක් තිබෙනවා. මහමැතිවරණයේදී විද්‍යුත් මධ්‍ය අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සියලුම විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රදානීහු සහ විධායක නිලධාරීහු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අද හමුවට කැඳවා තිබෙන බවත් ලංකාදීප පුවත්පතයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම මැති සභාවේ විවීමෙන් කාරක සභා 50ක් අහෝසි කියලත් වාර්තා කරනවා අද ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ වගේම මෙන්න මැතිවරණයට එන අලුත් මුහුණු කිහිපයක්වත් වාර්තා කරනවා. අයින් පළමු මුහුණ තමයි තිලකරත් නිලිෂාන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා සහ ඔහු නායකත්වයක් දරුවා තව කිහිපයක්. හිටපු ක්‍රිකට් නායක නිලිෂාන් පොහොට්ටුවෙන් ගාල්ලට ඉදිරි මැතිවරණයේදී තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයෙකුට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට තරඟ කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක තිලකරත්න දිලිෂාන් මහතා ඊයේ බෙන්තොට හෝටලවදී මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ප්‍රකාශ කළ බව වාර්තා කරනවා ද ලංකාදීප පුවත්පතේ. ඒ වගේම රටින් ගෙන්වන මාළු වලට බද්ද ඉහළ ලංවයි කියලත් රංජන් කස්තුරි ගෙනෙන වාර්තාව. ආනයනික මස සඳහා අය කෙරෙන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ ඊයේ මධ්‍යම මාත්‍රයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ ලංවා ඇති බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පත අද දිනේදී වාර්තා කරන්නේ. එම බද්ද 10%කින් පමණ දල වශයෙන් ඉහළ දැමූ බවයි වාර්තා කරන්නේ
අද දින ලංකාදීපේ ආනයනික මසුන් සඳහා කිලෝග්‍රෑමයකට 10%ක් රුපියල් 25ක් බද්දක් එකද අතර ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කිලෝවකට 10%ක් හෝ රුපියල් 150ක් ඉහළ නංවා තිබෙන බව තමයි එයින් වාර්තා කරන්නේ. ඒ ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන පිටුවේ නැත්නම් පළමු පිටුවේ පුවත් තමයි ඒ ඔබ වෙත ගෙනාවේ. Now let's take a look at the Island newspaper. Island report that rupees 2.8 billion spent on vehicles by Yahalana government. CID record statement from ex-JVP MP in the Jayatissa. The CID yesterday commenced investigation into the JVP's complaint that Yahapalana government spent rupees 2.8 billion for purchasing vehicles for ministers, state ministers and deputy ministers, reporting today on the Island newspaper. Muzammil says Zaharan and Prabhakaran too would have joined Samagi Jana Balawegaya if alive. Shamindra Ferdinand's report. The National Freedom Front spokesperson Mohammad Muzammil yesterday faulted Samagi Jana Balawegaya leader Sajid Premadasa for having SLMC leader Rauf Hakim and ACMC leader Rishad Baduddin as says Muzammil, Mohammad Muzammil from the Jatika Nidahas Peramuna. And NE conducts drug busting operation more than 1,100 kilometers away from Lankan Show, which we brought to you yesterday as well. MPs will be unseated if found to have campaigned at places of worship, says the Elections Commission chief. The Election Commission was empowered to strip a candidate of his or her seat in Parliament if he or she had campaigned at a place of worship, Elections Commission Mahinda Deshapriya said, according to Island newspaper. මීළඟට ඔබගේ අවධානය රැගෙන එන්නේ අද දිනේදී දිනමින පුවත්පත වෙතට. දිනමින පුවත අද වාර්තා කරනවා ඡායාරූප වාර්තාවෙන් ජනාධිපති කුරුණෑගල ආරියපොළ සුමංගල පිරිවෙන් රජමහා විහාරය ඊයේ දිනේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්ප්‍රාප්ත වූ අවස්ථාව. ඒ වගේම එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කුලපති මහාචාර්ය තුමුල්ලේ සිලක්කන්ද හිමියන් බැහැදුණු අවස්ථාවමයි මේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අද තවදුරටත් වාර්තා කරන්නේ දිනමින පුවත්පතෙන් මැතිවරණ නීති කැඩුවොත් වැඩ වරදී කියලා මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාගේ ප්‍රකාශය. ඒ වගේ මැතිවරණ පනත සංශෝධනය කර භික්ෂූන්ට නාම යෝජනා දීම නතර කළ යුතුයි කියලා අස්කිරිනා හිමියන් එක පැත්තකින් ප්‍රකාශ කරද්දී ජනාධිපතිනියෙන් මැතිවරණයට අදාළ ගැසට් නිවේදන 4ක් කියලාත් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම යල කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර කඩිනමින් ගොවින්ට ලබා දෙන්න කියලා ජනාධිපති උපදෙස් ලබා දුන් බවත් අද වාර්තා කරන්නේ දිනමින පුවත්පත. ආනයනික මසුන්ට අයරන බද්ද ඉහළට ඒ වගේම ජාපේර කරන අද මාධ්‍ය කටයුතු කරනවා කියලා දයාගමගේ මහතාගේ ප්‍රකාශයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ පැමිණිලි බාර ගන්න විශේෂ පොලිස් ඒකකයක් කියලාත් වාර්තා කරන්නේ අද දිනමින පුවත්පත. My final newspaper today for review is the Daily News. Daily News reports that Innotech 2020 begins on 11th of March and there will be 130 local schools, 15 universities and 16 tech institutions at Innotech 2020 report today on the Daily News. And also today there's few more stories from the Daily News, and what we see in the today's pictorial report on Daily News is the former speaker and the minister of Mahaweli Chamal Rajapaksa visiting the agricultural department, and they have a special Bataya Agro Technology Park to provide vegetables and fruits for considerable prices. And so the minister Chamal Rajapaksa was the first customer to purchase vegetables from this stall, and that has been captured today by Srinath Gamage, and Srinath Gamage reporting today on the Daily News. However, the vegetable prices are still somewhat beyond affordability, or it's still expensive. So, however, the agricultural department has a special store there where you can buy at concessionary or reasonable rates, according to the Daily News. And Russian biopirates nabbed from Horton Plains remanded. The Russian nabbed while trying to take away 550 animals
belonging to 23 species and a large number of plant species caught and removed from the Horton Plains Park were remanded till March 12th when they were produced before Nuwara Magistrate Pamoda Jayasekara yesterday. The magistrate also ordered Horton Plains National Park warden PK Pradeep Kumara to release all live animal species to wild and send the animal species, reporting today on Daily News. So those are the main stories from the Daily News as well. With that, we are taking another short commercial break. We'll be back with cartoons and inner page news reports as well as sports news. But all that is after this break. Stay tuned. This is Wake Up With That. To 10, sponsored by Welcome back. You are watching Wake Up With That, and this is the final segment of today's show. And let's quickly take a look at some more business news from Ceylon Financial Times. Policy rates likely to remain unchanged, says First Capital. January reduction sufficient to support growth. Today reports on Ceylon Financial Times. And also, remittances up by 6.5% in January. Sri Lanka earns $581 million. This is a report from Mario Andri. The worker remittances, Sri Lanka's largest foreign exchange earner, started the new year on a positive note as the country is meant to rake $580 million in January, up 6.5% compared to $545.3 million earned during this month of last year. Today reports on Ceylon FT. And also the poverty line jumps by rupees 82. The minimum expenditure per person per month to fulfill the basic needs in January this year increased by 82 rupees to 5,021 compared to rupees 4,939 recorded in December last year. The Department of Census and Statistics highlighted 60% of districts remained in poverty for the 49th consecutive month, and also 49th consecutive month as January this year, while 36% were above the national poverty line of 5,021. According to the department, 15 districts recorded minimum expenditure per person per month to fulfill basic needs below 5,021, while 9
were about line were above it and one hanging on, reporting to Ceylon Financial Times. Now let's take a look at the inner page news reports. අපි දැන් බලමු පුවත්පත් කිහිපයක ඇතුළු වාර්තා. මම මුලින්ම තෝරගන්නේ මව්බිම පුවත්පත. මව්බිම පුවත්පතේ ද ඇතුළු පිටු වාර්තාවෙන් ඇතිතතු විමසුමෙන් වාර්තා කරන්නේ ෆාම් ඔයිල් වගාව අත්හරිමුද කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. මීට දින කිහිපයකට කලිනුත් මේ පිළිබඳව රජයේ අවධානයත් යොමු වූ බව වාර්තා කරා. ඒ අනුව අද ශාමින්ද වත්තගෙදරගේ වාර්තාවෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ පරීක්ෂණ පෙන්වා දෙන අන්දමට ෆාම් ඔයිල් හෙක්ටයාරයකින් ශුද්ධ ආදායම වසරකට රුපියල් 6,30,000කි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොල් වගාවෙන් 1,75,000ක් සහ තේ වගාවෙන් රුපියල් 88,000ක් සහ රබර් වගාවෙන් රුපියල් 80,000ක් ලැබෙන ශුද්ධ ආදායම ලෙස සලකන විට ෆාම් ඔයිල් ඉතාම හොඳ ආයෝජනයක් කියලා තමයි වාර්තා කරන්න වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් 2018 වර්ෂයේදී තේ හා රබර් යන වැවිලි භෝග දෙකම අපනයනයෙන් විදේශ විනිමයට වඩා ෆාම් ඔයිල් අපනයනයෙන් වාර්තාගත ආදායමක් ලැබී තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව පේනවා ඉතාමත්ම විශාල ආදායම් අතර පරතරයක් තිබෙනවා ෆාම් ඔයිල් වගාවෙන්. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ගොවියනුත් මේ යොමු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් පාරිසරික කර්තව්‍යයන් පිළිබඳව මේ පිළිබඳව වාර්තා කරා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අද ශාමින්ද වත්තගෙදර අද මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම අද මව්බිම පුවත්පතේ දේශපාලන පුවත් කිහිපයකටත් ඔබගේ අවධානය යොමු කර බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ ප්‍රකාශ අල්ලස් කොමිසමේ විමර්ශන නිලධාරීන් මාරු කිරීමට පොලිස්පතිට බලයක් නැහැ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. ණය ගෙවීම අමාරුයි කියලා ප්‍රසිද්ධිය කිව්වහම පිට රටවල් ලංකාවට ණය දෙයිද? නොමිලේ දෙනවා කිව්ව පොහොරත් නැහැ, රජයේ රෝහල් වල බියුත් නැහැ කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. රට නුවණ පහළ වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලයි ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න මහත්මයා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කරේ. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ වගේම දෙමළ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්නේ අද දිනේදී විඥානම් ශ්‍රීධරන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා යුතිය ඉල්ලා ජගත් අධිකරණයට යෑම හැර විකල්පයක් දමිලයන්ට නැහැ කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතෙන්. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රකාශයත් අද වාර්තා කරනවා මව්බිම හිඟා නොකා ජීවත් වීම නම් ඉලි එජාප ආණ්ඩුවක් පිහිටවිය යුතුයි තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා වාර්තා කරන්නේ. ඒකෙම අද දිනේදී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රකාශයක් තිබෙනවා දේශීය ව්‍යවසායකයා හා කර්මාන්තකරුවා වෙනුවෙන් අපේ ආණ්ඩුව අප කැප වෙනවා කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. රට නිවැරදි කරන්න හදනකොට ඊට විරුද්ධ පිටක් ඉන්නවා කියලායි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ජාතික ව්‍යවසාය සංසදය එළිදැක්වීම උළෙලට සහභාගී වෙමින් තමයි එතුමා ඒ බව ප්‍රකාශ කරේ. Now let's take a look at the Ceylon Today inner page news reports. On the Ceylon Today reports that favorable or dangerous Geneva Human Rights Commission report analysis, inceptional comprehending is what is reporting today on Ceylon Today in one of their inner page reports by Dr. C.G. Ilakon. Today on the Geneva Human Rights Commission report analysis. Also on in the Mawbima today reports about principles of criminology and liability insanity Scottish Foundation. There's a good review from Chandana Surya today on Ceylon Today. With that, let's take a look at the sports news. Today is the first T20 game between Sri Lanka and West Indies, and Mawbima reports the press conference held yesterday. මව්බිම පොත්පත වාර්තා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් පළමු 2020 තරඟය අද දැන් අප දිනන්න පුළුවන් විදිහට මනස හැදිලා තියෙනවා. අපි හරි පරිස්සම අපේ තියෙන හැකියාවන් භාවිතා කරන්න ඕන කියලා ලසිත් මාලිංග එම්තන් 2020 කණ්ඩායමේ නායකතුමාගේ ප්‍රකාශය තමයි අද මව්බිම පුවත්පත ක්‍රීඩා පිටුවෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේ මව්බිම පුවත්පතේ තවත් වාර්තා කිහිපයක් තිබෙනවා. තමයි පරාජයෙන් විරුවරණු කෝලි නවසීලන්ත මාධ්‍යවේදී සමග ගැටෙයි කියලාත් වාර්තාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කුසල් ජනිත් දෙවෙනි මරණබයි කියලා වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව කුසල් ජනිත් යුගදිවියට ලැබුණු බව තමයි වාර්තා කරන්නේ ඒ අතර ක්‍රීඩා පිටුවෙන්. ඒ වගේම එංගලන්ත පිටත් මේ අතරදී ශ්‍රී ලංකාවට වාර්තා පැමිණ තිබෙනවා ටෙස්ට් සහ එක්දින තරඟාවලියක් වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් වාර්තා කර තිබුණා එංගලන්ත කණ්ඩායම කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරීම සඳහා අතරත දීමෙන් වැළකී සිටීමට
ඔවුන්ගේ කඩාවැටීම තීරණය කර ඇති බව කෙසේ වෙත් ඒ පිළිබඳවත් අද සමාජ මාධ්‍ය දාලා විශේෂයෙන්ම වාර්තා වුණා. අපි දැන් බලමු අද දවසේ කාටූන් මොනවද කියලා. මුලින්ම තෝරගන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ සුවාරිස් කාටූනය. අපිට පේනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉන්නවා, අනිත් පැත්තේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉන්නවා. සුවාස් මහත්තයා දෙන්නගෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. ප්‍රශ්න දෙක මොකද්ද? එක පැත්තකින් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ සෑරට තවම අගමැති අපේක්ෂකයෙක් නැහැ. කාටද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට අගමැති අපේක්ෂකයෙක් නැහැ. මොකද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා තමයි අගමැති අපේක්ෂකයා කරේ. එතුමා අලුත් සන්දානයක් හදාගත්ත ජාතික සමගි බලවේගය කියලා. අනිත් පැත්තෙන් එතුමට පක්ෂ ලාංඡනයක් නැහැ. මේ සෑරට තවම ලකුණක් නැහැ. එතුමා පක්ෂයක් හදාගන්නට එතුමට ලකුණක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට පක්ෂයක් තිබුණට එතුමට අගමැති අපේක්ෂකයෙක් නැහැ කියලා තමයි අද සුවාරිස් කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ දාස අපුවරණගේ කාටුනේ පේනවා අලියා රැක ගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වගේ කේතරම් උත්සාහයක්. එතුමා අලියාගේ දම්වැල තමන්ගේ කුලට බැඳගෙන ඉන්නේ හෙන්ඩුවත් අරගෙන පුටුවක වාඩි වෙලා අලියව රැක ගන්න තමයි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හදන්නේ. හැබැයි කකුල බැඳලා තියෙන්නේ තමන්ගේ කුලේ කියන්නේ අලියව ගන්නවන නායකතුමත් එක්කම අලිය ගන්න කියලා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන්නේ. මෙන්න අද දවසේ එතුමා කාටූනෙන් අපිට පෙන්වන්නේ අද දිනේදී අපේ ඇමතිතුමයි සාමාන්‍ය පුරවැසියයි ඉන්නවා අද එතුමා කාටූනෙන්. අපි බලමු එතුමා කාටූනෙන් මොකක්ද අද මූලික වශයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ කියලා. අදත් දේශපාලන හාස්‍ය තමයි එතුමා කාටූනෙන් ගෙනෙන්නේ. මේ පංකජ රවින්දගේ සරදම් කාටූන පළමු පිටුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අතට වෙච්ච අලියට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා රවි කියනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි එතකොට අනිත් පැත්තෙන් සරදම්න්නේ අලියට තව මොනවා වෙන්නද සර් කියලා පංකජ රවින්ද අද ලංකාදීපයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. මේ ඇවිල්ලා මව්බිම පුවත්පතේ MD වීරරත්නගේ කාටූනය අපේ සාමාන්‍ය පුරවැසියා අහනවා 19 අහෝසි කිරීම ගැන අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් 19 අත්තිපන නැත්තම් 19 අතාරින්න තුනෙන් දෙකක් ඕන කියලා තමයි අග්‍රාමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට අපේ පුරවැසියා අහන්නේ සර් එතකොට 19 සම්මකලේ තුනෙන් දෙකක් තියාගෙන දෙන්න කියලා තමයි අහන්නේ අද අපේ MD වීරරත්නගේ කාටූනෙන්. මෙන්න ඩේලි මිරර් පුවතේ අවන්ත ආටිකලගේ කාටූනය. එක පැත්තකින් තියෙනවා මෙන්න කිසිං බූත් කියලා. ඒ කිසිං බූත් එකේ ඉන්නේ අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය වගේ තමයි පේන්නේ, පවිත්‍රා දේවි වන්‍යාරච්චි මැතිණිය. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නවා ස්ටේට් ෆාමා බූත්. හැබැයි ස්ටේට් ෆාමා බූත් එකේ කවුරුත් නැහැ. මොකද මේ දවස්වල ඖෂධ හිඟයක් තියෙන නිසා ෆාමසියේ කවුරුත් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනකොට කිසිං බූත් එකක් දාගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි අද අවන්ත ආටිකල පෙන්වන්නේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ කාටූනෙන්. මෙන්න ඩේලි පංච් කාටූනය ඒත් ඩේලි මිරර් පුවත්පතේමයි. අපිට පේන්නේ පළවෙනි උපරාමුවෙන් සාමාන්‍ය ලෙඩාට කිම බෙහෙතක් නැතුව සේලයින් බටයක්වත් නැතුව ඉන්නවා සාමාන්‍ය ලෙඩා සාමාන්‍ය ඇඳේ. හැබැයි VIP ඇඳේ නම් ඔක්කොම බෙහෙත් ටිකයි ඔක්කොම බඩු භාණ්ඩ ටිකයි තියලා තියෙනවා කියලා තමයි අද ඩේලි පංච් කාටූනය පෙන්වන්නේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතෙන්. මෙන්න MD වීරරත්නගේ මරිසිපාල කාටූනය මව්බිම පුවත්පතෙන් අද මරිසිපාල කාටූනෙන් පෙන්වන්නේ හේවා විතානගේ කියනවා සමගි ජන බලවේගය ආපසු හරවන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැලු කියලා. එතකොට අනිත් පැත්තේ මරිසිපාල අහනවා අපොයි ජම්පර් රන්දයි ගන්න නැහැ කියලා තමයි අද MD වීරරත්නගේ මරිසිපාල කාටූනෙන් කියන්නේ. අද දවසේ වැඩසටහන අවන කරන්න තෝරගන්නේ විදුර අබේනායකගේ දවසේ පද 4. ඡන්දෙට ඇරෙයි වහගෙන හිටපු දෙක ලං වෙයි එකට වන හිටපු අත් දෙක රිංගති ගම දියවන්නා වෙසෙන්ට් එක මන්ත්‍රීකම තමයි අද හොඳම ජොබ් එක කියලා තමයි අබේනායක කියන්නේ. That's all what we have for today. I'm Dhananath Fernando signing from our television Paliyakadu studio, and we will see you tomorrow sharp at 6:25 am. Take care. Bye bye.